guys. So I just went to town to see if I can get hair products, as I don't have any, but I have just barely any left. So I needed to like get some on top of. Did I not just come out here? This town that you barely, I mean, everyone is pushing each other to get into the bus. And the only thing that is giving me the rapture has not happened. It's because first I didn't hear it, and secondly, I'm still here. That's the only thing that has given me hope that rapture has not taken place. Look at everywhere. It says we love NHS. This is so ridiculous. Like, so I've got this woman sitting down at the chair behind me, and the way she was looking at me as if I was recording her face, I had to stop the recording. Okay, so like I said before, the only thing that has given me hope is that I did not hear when the rapture took place. I didn't hear the sound, and I'm still here. Other than that, we're still like, literally everywhere is so, it's like a ghost town, man. To be honest, I started panicking. I'm like, what is going on? It's beyond explaining. Plus this wind today, I don't even understand why it's too windy today. Look at that. I'm gonna turn around, guys. Look, this is just one person standing there in this whole wide place that every day, especially weekend, you see crazy people drunk, shouting, screaming, getting on the bus, crossing road, especially sunny day. You see them wearing panties and bras like that. They don't actually care, and they look at pubs are closed and you can't see nothing. Guys, let's not stay inside house or what to happen. This is really weird. Okay, this is weird. Okay, people are gonna be looking at me now that I'm just doing this recording. I'm freaking recording with my phone. Do you mind? So apparently I'm the only one walking down here, you know. I think I'm gonna use the bridge. Look at everywhere on a day like this. We love you, NHS! Yeah, you need to see my face. Oh my goodness. I'm falling down. Okay, thank God I'm not the only one walking down. But someone is cycling. My town is a ghost town. Yeah, oh. My town is a ghost town. Yeah, oh. Oh no, this wind. You're not born again, I'm telling you. Can you just behave? Look at a place called Newcastle Hotel, where you see people pop in day, night. There's barely nobody there. God, have mercy. Please, oh, your peace, oh God, restore our peace. We need your peace to be restored, oh Lord. Please, let peace be still. In any way, Lord, we've done it wrongly. Please, Jesus, forgive us. Have mercy on us. Please. So I'm going up the bridge. Okay. The bridge is shaking. That's not funny at all. Freaking heck.
wind is harassing me. This is pure harassment. I went to go and get my hair product and some barbecue charcoal tray. On this wind, this struggle is real. Okay. It's just behind the black signpost, like opposite that black signpost. I've been targeting that apple there, and when it's ready, I'll cross over and go. You see, everybody, obviously, everybody's it's Queen's apple, just so you know, and Queen loves me, so I can share with Queen. Do you mind? So, now that the people that used to go and plug it, Koro is making them to stay back inside, so I might as well be the first person to come and do it since it's closer to my house. But I don't think the apple Koro has even made it not to grow this time. Look at it there. That little one there. But Koro has made it not to grow. But our beautiful Manon metro, nobody is going in and out. You will see the train, it will just be literally one person in the train. Koro, this is where I was coming from, by the way. The bridge. Corona. My Lord, I'm so tired. He's looking at me like, what's up, bro? Stop looking at me. Okay, people with their angry faces. Why is that one walking as if he's gonna kill somebody? Yeah. Maybe he heard me. He's blind glasses and he's walking as if he's going to kill somebody. What is that? I know we are all depressed, but I'm not depressed in Jesus' name. But then they need to take it easy. Don't make it as if it's not actually the end of the world. What the? They're gonna punch my brain. Y'all wanted to know what is happening in the UK, right? There you go. We're living in a ghost town where you only see cars and happen to be only me. Okay, no, not only me. But it's so sad. Like you barely see nobody. Jesus. Hey, whoa, these angry faces. So they will soon quarry him. Holy Ghost. Far. Okay, let me actually try and vlog in my dialect and see if I can speak it all through. Asimka njunu ihe na-eme na ebe ibi na ndị mmadụ anaghị afụtazi ezi ebe niile kpọchiri akpọchi onye enekwara ya ene na
madam. So, but so English now. Okay. I want to be able to speak my dialect. For like, this is me actually. What I look like. I want to be able to speak my dialect for like 5 minutes and see if I will speak Igbo. If I would add any English to my dialect. So as if only English. Okay, I'll start again. Lotundi mmadụ shere manya dịka na ha hụ bụ onye ji ekwentị na-eso ihe onyonyo. Hey, asọ m Igbo. Ya kwanu elekere anyị ise nke ehihie akụkwala. Okay, hey, okay, English. Ana m ala n'ụlọ m. Akwe ma nsuwa Igbo na mmadụ. Ana m asụ Igbo ọfụma. Like nsuwa Igbo na mmadụ, ana m asụ Igbo. Suzie ya ọfụma. Mana otu a naanị m so. Yo dize ka ana m ata Igbo ata na maazị m otu esi asụ Igbo. Maybe Adam ihere na-eme m maka na anọ m na kamera na ihe onyonyo ka gbasara gị. Agbalịala m. O ruola 5 minutes. Ota unu ezi adị m sure na aga m survive ya. But aga m agbalị. Lee ma m ga-enwe ike ịsụ ya ọfụma. Okay, m na-ejisi ike ka m ntụgharịa ihe onyonyo. Sorry. My lips is dry. The dust. Kantwara ihe onyonyo a. Mara mo we ihe unu ga-ahụ ga-emukwu n'obiọma. Lee otu ọ dị n'azụ m enyi m. Otu a ka ọ dị n'azụ m. Mma atụgharịkwa ka m zi unu otu ọ dị m n'ihu. Na-eko ghara mmadụ na-ele m anya na ka na m ezu oshi. Ha ga-asị gịnị ka m nwanyị. Ama m ihe m gịnị wee m jeso gị Igbo taa. Chere ka m gbanyụọ nke atọ nọ ya ebunu ka ahụ. Ụtọ nkwa English. Okay. O bidogokwa. Ndị mmadụ na-ele m anya dịka ihe m na-eme o ihe ndị mmadụ na-anaghị eme. Ana m ese ndị mmadụ, ana m ese ihe onyonyo. Ebo ka na-agbatịkwa. Onye a na-anya ụgbọala. Mgbe m ma onye ọ na-anyakwa ụgbọala nke a na-akpọ 22 bus. Mana ugbu a ihe ọ na-anyaziwo nke a na-akpọ 12 bus. Ọ dịkwa mma. Ọ ya bụ ndị hero anyị. Ndị hero anyị o. Ndị na-ewere ndụ ha na-etinye n'ihu ọrụ. Asọ m Igbo. Nse ihe onyonyo a. Nse ya. Na-asụkwa asụsụ Igbo. Mara ma. Mgbe m ga-anọgide m asụọ asụsụ Oyibo tinye n'ime ya. Ọ challenge ka m na-eme. Enwe ihe ọzọ m ga-akpọ ya challenge ka m ga-akpọ ya. A sị na m chọrọ isu Igbo n'ime ihe onyonyo a na-eme ka m mara ma mgbe m ga-asụ Oyibo were tige ya n'ime ya. N'otu ndị mmadụ si ele m anya ya dịka onwe ihe ọjọọ m na-eme. Ọkwa ihe onyonyo ka m na-ese. Ọwụkwa na onwe onye gbochiri m ise ihe onyonyo. Ma otu ndị mmadụ si ele gị ya dịka onwe ihe ọjọọ ị na-eme. Onye ọka ọ ya nwe ihe na-eme m. Think of one again. Let's have the phone.
Ndo ụwa ghara nụ m biko mụ a na-ejikwa ụkwụ akwụ nke m ama na-agbụkwa ọsọ ndị mmadụ ọbụla na-ekwu n'ime ya ife mmadụ eburu koro adị m sure na ha ga-ebido bịa gụwa mmadụ ole ga-abanye n'ime bọọsụ ka onye ọbụla nwee ohere n'ozi ọfụma ka ọ hafụ inwe ihe dịka mmadụ iduru n'akụkụ ibe ya. Ọbịa kọs n'oge na-eme ya n'ehihie ndị mmadụ na-elekwa m anya ka bịa gị ka nwaanyị ana m eme ihe a na-akpọ vlogging NHS ewe a na-agbakwa nwa Okorie n'ụzọ o ruola 5 minutes otu awụ n'ezi unu chere ka m gafere n'ọmụnụ n'ụzọ ụfọdụ m na ụmụ oji ụkwụ aga Aba na ikuku nke a ọ na-ajụkwa onye ọ na-eburu biko ka m jidekwa wig m aka bifo akọ stori ihe a bụrụ wig m agụ m achụkwa ya ọsọ Chichi gịnị ka ị na-ekwueri unu elezila m oke ndị ụwa ike agwụkwa m ka m dosazie fonu m hel Jehova onye pụrụ ime ihe niile ike agwụla m anaghịzi m esi ndị mmadụ na-edere m anya like gị ka nwa a na-eme ọgwụ ihe onyinyo ka m na-ese ngwa udo dịrị onye ọbụla udo Chineke chia n'ime anyị niile n'aha Jizọs bye bye ka emesịa ọkwa nwanne unu nwanyị Chichi signing out agbajiela m mgbe ekwensụ ntọọ gị signing out let the host of it